Listen to the audio again for 1.4. Okay, now listen to the audio again. Audio 1.4. Hello and welcome to Great Books of Our Time. Today, we're talking about the book What I Talk About When I Talk About Running by Japanese novelist Haruki Murakami. Here to tell us all about it is this week's reviewer, Maria Corbett. Maria, thanks for joining us today. My pleasure. So, Maria, what's this book about? Well, it's about running, but it's also about Murakami's life. He talks about why running and writing are important to him. And why is running important to him? Why does he run? Well, it's certainly about keeping fit, but it's more than just that. For Murakami, and I suppose for many runners, it's often about getting better at something. He says he doesn't really enjoy team sports, playing soccer or baseball, because he's never worried about beating other people. He prefers to go for a run and achieve his own goals. How did he start running? Well, he had a jazz bar in Tokyo, but he sold it in 1982 and became a writer. At the same time, he started running, and a year later, he completed a race from Athens to Marathon in Greece. And how often does he go running? In the book, he says he runs most days. He usually has one day off a week, but he does 36 miles every week. Oh, that's amazing. And does he do any other sports? Well, he does triathlons. That's swimming, cycling, and running, but he likes running best. He does at least one marathon every year. Ah, so he spends quite a lot of time on his own when he's running. Does he get lots of ideas for his books? Does he think about work? Well, no, not really. He says he sometimes thinks about the weather and he occasionally gets an idea for a book. Actually, he says he usually doesn't think about anything. He just runs. Oh, and he nearly always listens to rock music. Okay. So you heard it for the third time. Now come to the practice exercise on 1.4. There are some frequency adverbs, most days, sometimes, usually, never, often, occasionally, nearly, always, প্রায় সব সময়. So use these adverbs to frame these sentences, filling in the blanks with the adverbs given in the box. A box is the adverb, the adverbs you see in the box, you have to use these adverbs to fill in these sentences to make the sentences complete. Am I clear? Do it quickly.
স্যার এই ফ্রেন্ডা ব্যাংকসকে ওই মুরাকামিকে নিয়ে করব Yes. Now you just you can take the task from there and make the sentences correct using this. And in the light of that listening you heard. Assalamu alaikum, Rashid Khan Sahib. Rashid Khan Sahib, শুনতে পাচ্ছেন? জি Turn on your camera, please. Everybody turn on your cameras. দেরি করলেন কেন? রশিদ খান সাহেব, জি why have you been so late? এত দেরি হলো কেন? একটু নামাজে ছিলাম তো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে ক্লাসটা তো এক্সাক্ট সময় সব সময় শুরু হয়, হ্যাঁ? আজকে দ্বিতীয় ক্লাস অ্যাটেন্ড করলে দ্বিতীয় না প্রথমেই বলা যায়। অসুবিধা আপনি শুরু করেন আমি মানে আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেন আপনারা কি আজকে আমাদের আরো তিনজনের একসাথে হাজবেন্ড ওয়াইফ আছে, ওরা ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারে নাই। আরেকটা মেয়ে জামালপুর থেকে লাইন পাচ্ছে না। আর হাজবেন্ড ওয়াইফ এক জায়গায় বেড়াতে গেছে, আরেকটা মেয়ে ইংল্যান্ডের একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতেছে। চারজনে ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারে নাই, তারপর আমরা ক্লাসটা চালাচ্ছি। ইংল্যান্ডের একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতেছে একটা মেয়ে, আর একটা মেয়ে জামালপুর থেকে অ্যাটেন্ড করতে পারতেছে না, লাইন নাই। আর হাজবেন্ড ওয়াইফ একটা আছে, ওরা কি কাজে জানি ব্যস্ত আছে। সেই জন্য তারপরে ছোট ক্লাস, তারপর আমরা চালাচ্ছি ক্লাসটা, যাতে ক্লাসটা নষ্ট না হয়। ওকে, এভরিবডি হ্যাজ কমপ্লিটেড। রামিসা, তাওহিদ, আমান্না, বাইরে শান্তাপা। শান্তাপা কোথায় গেল? Complete, Tawhid complete. Sir, একটু স্যার লাস্ট টু স্যার। Is it complete, Ramisa? Yes, sir. Okay, Tawhid, start. Tawhid, start. Yes, sir. It number A. It is often about getting better at something. Number B. He is never worried about beating other people. Number C. He runs most days. Number D. He occasionally thinks about the weather. Number E. He usually gets an idea for a book. Number F. He doesn't sometimes think about anything. Number G. He nearly always listens to rock music. Okay, thank you very much. We will check them later. Check them later. Then Ramisa, you start. Yes, sir. Number A number হবে sir always. It is always about getting better at something. B. He is sometimes worried about beating other people.
He runs most days. Um, he usually thinks about the weather. He often gets an idea for a book. He doesn't sometimes think about anything. He usually listens to rock music. Okay, thank স্যার you very much. একটু যদি মিউট হয় ভালো হয়, কানে লাগে, হেডফোন ইউজ ওর করি খেয়াল তো। আপু তো অসুস্থ তো খেয়াল করে নাই অত। Okay, so yeah, then I will ask Tawhid. You told, and Amanna. Where is Amanna? Amanna Yes, gone. sir. Hmm. It's never always about getting better at something. He's never worried about beating other people. He runs most days. He often thinks about the weather. He occasionally gets an idea for a book. He Okay. doesn't usually think about anything. He sometimes listens to rock music. Okay. Shantapa, can you try? Shantapa. স্যার পারবো না। Okay, don't speak Bangla. Speak with me in English. Rashid Khan bhai, can you try? Rashid Khan bhai. Rashid Khan. Rashid Khan bhai, can you try? Please, all of you, keep your cameras open. Keep your Abu Kayes bhai কোত্থেকে জয়েন করলেন? আবু কায়েস, আবু কায়েস ভাই কোত্থেকে জয়েন করলেন? আবু কায়েস, আমার কথা শোনা যাচ্ছে রামিসা? জি স্যার। আমি Yes, sir. রশিদ খান ভাইকে জিজ্ঞেস করতেছি। রশিদ খান ভাই, রশিদ খান, আবু কায়েস ভাই। স্যার ওয়ারি থেকে সে জয়েন করছে। সো হোয়াট, আমার কথা রিপ্লাই তো দিবে। আবু নাহিয়ান ভাই কোথায়? রশিদ খান ভাই। So হয়তো নেট প্রবলেম। নো নো, তিনজনের নেট প্রবলেম হতে পারে না। সে মেসেজ নেট করছে প্রবলেম তো। হচ্ছে। আবু নাহিয়ান, আবু নাহিয়ান। আমার কথা সে শুনতেছে, তবে আনসার দিচ্ছে কিভাবে? আবু নাহিয়ানের অডিও নাই, অডিও নাই। আচ্ছা ঠিক আছে। আবু কায়েস ভাই, আবু কায়েস। Sir, I think they are fake. মেবি অনেক সময় অনেকে ঢুকে। ওকে, লিংক পাইলে কিভাবে পাবে? লিংক অনেক এক একজন, আবার অনেক সময় একজনকে কাউকে দিছি, আবার একজনকে আরেকজনকে দেয় আবার লিংক। দেখে। ওকে, সো অনলাইন প্রত্যেকটা জায়গারই একটা আদব আছে, প্রত্যেকটা জায়গার একটা আদব আছে। আমি আপনি ক্লাস করতেছেন, একটা টিচার গলা ইয়ে করে কষ্ট করে কথা বলতেছে, আপনি মাইক বন্ধ করে ক্যামেরা বন্ধ করে বসে থাকবেন। ইটস নট এনি ডিসেন্ট ওয়ে। এটা কোনো হ্যাঁ বলতে পারেন যে আজকের জন্য আমার সমস্যা আছে, বাট আই ক্যান নট ওপেন দ্য ক্যামেরা অর সামথিং লাইক দ্যাট। একটা এই বয়সের লোকেরা ক্লাস করতেছে, বাট তুমি ক্যামেরা ওপেন করবে না, তুমি দরজা বন্ধ করে, আমি দরজার বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিচার তোমার সাথে কথা বলতেছি। ইটস এ কমপ্লিটলি, এটা কি বলবো, এটা বেয়াদবির ব্যাপার, আর কিছুই না। অনেক সময় আমরা অ্যাটেন্ড অ্যালাউ করি, ঠিক আছে, আজকে তোমার সমস্যা আছে। ওকে, লুক এট দ্য আইটেমস। আচ্ছা, এর আগে আমি একটু কথা বলে নিই, এই অ্যাডভার্ব নিয়ে আমি একটু কথা বলি নেই। দ্যাট মিন্স দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডভার্ব, where to place, where to place the frequency adverbs. Listen to me. আমি আবার এটা শেয়ার করি স্ক্রিনটা। ওকে, listen to it. যেমন look at this. Look at this. যেমন I sometimes take tea.
আমি মাঝে মধ্যে চা খাই ইন দ্য মর্নিং, সকালবেলা। I sometimes take tea in the morning. এখন যদি বলি আমি প্রায় চা খাই, I usually, আমি কি বলতে চাচ্ছি ভালোভাবে খেয়াল করো। Take tea in the morning. আর যদি বলি I never take tea in the morning. আর যদি বলি I always take tea in the morning. আমি যা বলতেছি ভালো, কখন ইউজুয়ালি হবে, নেভার হবে, তার অর্থ কি সেটা একটু পরে শিখতেছি। আমি জাস্ট খালি পজিশনটা বোঝাচ্ছি। When, look at this, look at this. When the verb is the action verb, যখন ভার্বটা হবে অ্যাকশন ভার্ব। অ্যাকশন ভার্ব হচ্ছে যেই ভার্ব দ্বারা সরাসরি কাজ প্রকাশ হয়। করা, খাওয়া, হাসা, দেখা, শোনা, বসা, লেখা, পড়া, গো, ইট, কাম, সি, রাইট, প্লে, এগুলো হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব। এই ভার্বগুলো যখন থাকবে, অ্যাডভার্বগুলো তার আগে বসবে। যেমন সে মাঝে মধ্যে আমাকে দেখতে আসে, হি sometimes comes to see me. সে মাঝে মধ্যে আমাকে দেখতে আসে, ভিজিট। দেখো কাম হচ্ছে একটা ভার্ব, তার আগে বসছে। অ্যাডভার্ব গুলো বাক্যের মধ্যে যদি অ্যাকশন ভার্ব থাকে, বাক্যের মধ্যে যদি অ্যাকশন, ইফ দ্য ভার্ব ইজ দ্য অ্যাকশন ভার্ব ইন দ্য সেন্টেন্স, দ্য অ্যাডভার্ব ইউজুয়ালি sits before the action verb in a sentence. সাবজেক্টের পরে অ্যাকশন ভার্বের আগে, এই দুইটার মাঝখানে অ্যাডভার্ব গুলো বসে। বাট যদি বাক্যের মূল ভার্ব যদি হয় বি ভার্ব, ইফ দ্য মেইন ভার্ব অফ দ্য সেন্টেন্স ইজ বি ভার্ব, তাহলে তার পরে বসবে। যেমন তুমি সব সময় লেট করে আসো, ইউ আর তো মূল ভার্ব, এখন আর এটার আগে বসবে না, এটা পরে বসবে। ইউ আর অলওয়েজ লেট, ইউ আর অলওয়েজ লেট। সে মাঝে মধ্যে লেট করে আসে, হি ইজ সামটাইমস লেট। সেখানে কি সামটাইমস কি অ্যাকশন ভার্ব? I was বোকার মতো প্রশ্ন করবে না। I was never, এটা যদি ক্লাস 4 এর বাচ্চা প্রশ্ন করতো তাহলে প্রশ্নটাকে সুন্দরভাবে নেওয়া যেত। I was never late to my office. আমি আমার অফিসে কখনো দেরি করে যেতাম না। বাক্যের ভার্ব হচ্ছে এম ইজ আর। তুমি সামটাইমস কে কেন ভার্ব বলো? সামটাইমস কি ভার্ব? সামটাইমস কি জিনিস একটু এতক্ষণ যাবত বলতেছি, সেগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব। সেগুলি কোথায় বসে তা দেখাচ্ছি। সামটাইমস, অলওয়েজ, নেভার, এই যে অ্যাডভার্ব গুলো বাক্যের মূল ভার্ব যদি হয় বি ভার্ব, তারপরে বসে। বাক্যের ভার্বটা যদি হয় বি ভার্ব, তারপরে বসে। আর বাক্যের ভার্ব যদি হয় বি ভার্ব ছাড়া অ্যাকশন ভার্ব, পড়া, খাওয়া, হাসা, দেখা, শোনা, বসা, লেখা, পড়া, এই ধরনের ভার্ব যদি হয় তাহলে তার আগে বসে। যেমন I never miss the language class. আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস কখনো মিস করি না। তাহলে দেখো মিস কথাটা কিন্তু বি ভার্ব না, মিস হচ্ছে বাক্যের ভার্ব, এইটা হচ্ছে মূল ভার্ব, অ্যাকশন ভার্ব, তার আগে বসছে। আর আমি সব সময় লেট, আমি সব সময় লেট। দেখো I was never late, I am never late। আমি এটাই বলতে চাচ্ছি, অ্যাকশন ভার্ব যদি হয় অ্যাডভার্ব গুলো আগে বসে, বি ভার্ব যদি হয় অ্যাডভার্ব গুলো তার পরে বসে। এটাই আমাদের মূল কথা। লেটস গো টু দ্য ক্লাস। এখন আসলে দেখি আমরা এগুলি ঠিক করি, আমরা কথাগুলো কি ছিল বুঝেছি। Look at this. The first one is he is often, দেখো আমি অ্যানসার গুলো দিচ্ছি জায়গায়। It is often getting better at something. It's often getting better at something. মাঝে মধ্যে হ্যাঁ কোনো কিছুতে ভালো হওয়াটা কি ভালো আর কি, গেটিং বেটার এট সামথিং। হি ইজ নেভার, দেখো ইজ এর পরে অ্যাডভার্বটা বসছে। হি ইজ নেভার ওয়ারিড অ্যাবাউট বিটিং আদার পিপল। ওই বাক্য থেকে আসছে যে মোরাকামি যে বলছিল যে অন্যদেরকে বিটিং করতে সে ওয়ারিড থাকে না, ওই ধরনের খেলা সে খেলে না, এই জন্য সে রানিং এ থাকে।
He runs. He runs. He. Most I'm days. sorry. I'm sorry. Mo- most days. Most days. He runs most days. Yes, পরেরটা most উঠে days. গেছে। Okay. He runs most days. Most Number days. D. Number D. He sometimes thinks about the weather. সে মাঝে মধ্যে weather কে নিয়ে চিন্তা করে। Number E. He occasionally gets an idea for a book. He occasionally মানে হঠাৎ ক্রমে মাঝে মধ্যে হঠাৎ 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 occasionally মানে হঠাৎ হঠাৎ কোনো সময়ে হঠাৎ হঠাৎ এরকম কোনো সময়ে হঠাৎ হঠাৎ আমি এই কাজটা করি। Occasionally I do it. হঠাৎ হঠাৎ আমি এই কাজটা করি। I occasionally do it. He doesn't usually think about anything. He doesn't usually think about anything. মনে রাখো এগুলো আবার বলতে হবে কিন্তু রামিসা সবাই। He doesn't I'm sorry. He doesn't usually think about anything. Okay. Number F. Number G. He nearly always listen to rock music. Nearly always. প্রায় প্রতিদিনই। Nearly always. প্রায় সবসময়। Nearly মানে প্রায়, always মানে সবসময়। He nearly always listens to rock music. He nearly always listens to rock music. Okay, Ramisa, read the sentences with the adverb given in the answer. Okay. Okay, sir. It is often about getting better at something. B. He is never worried about beating other people. He runs most days. He sometimes thinks about the weather. He occasionally gets an idea for a book. He doesn't usually think about anything. He nearly always listens to rock music. Okay, thank you very much. Tawhid, you read. মনে রেখো কিন্তু আবার না দেখে শব্দ ছাড়া পড়তে হবে কিন্তু। হ্যাঁ। Okay, Tawhid. পড়বো। Okay, you must read. Yes, Why sir. do you always Yes, sir. speak in Bangla with me? আজকে প্রথম ক্লাস দেখে Okay, sir. বারবার বলে দিচ্ছি যে আমার সাথে বাংলায় কথা বলতে হয় না। Always speak in English with me. Can I speak? Okay, start. Yes, sir. Number A, it is often about getting better at something. B, he is never worried about beating other people. C, he runs most days. D, he sometimes thinks about the weather. E, he occasionally gets an idea for a book. Number F, he doesn't usually think about anything. Number G, he nearly always listens to rock music. Okay, thank you very much. Now I am coming to Amanna. It's often about getting better at something. He's never worried about beating other people. He runs most days. He sometimes thinks about the weather. He occasionally gets an idea for a book. He doesn't usually think about something. He nearly always listens to rock music. Okay, thank you very much. Now Shantapa. It is often about getting better at sometimes. He is never worried about beating other people. He runs most days. He sometimes thinks about the weather. He occasionally gets an idea for a book. He doesn't usually think about anything. He nearly listens to rock music. Okay, Rashid bhai পড়েন। Rashid bhai আপনি পড়েন। It is often about getting better at something. He is never worried about beating other people. He runs most days. He sometimes thinks about the weather. He occasionally gets an idea for a book. He does not usually think about anything. He nearly always listens to rock music. Okay, thank you very much. I am giving you time at least 1 minute, just one, not at least, just 1 minute to look at the answers. Then I will close it.
and you have to tell in your own effort. Am I clear? Look at this. Almost just to remember where which adverb goes to which sentence, A, B, C, D, E. Just 1 minute. Okay, thank you very much. Who can try at first? Who can try at first? Can I try? Okay, try. A. It is often about getting better at something. He is never worried about beating other people. He runs most days. He sometimes thinks about the weather. He occasionally gets an idea for a book. He doesn't usually think about anything. He nearly always listens to rock music. Okay, Ramisa, open the camera. Thank you. Start, Ramisa, start. Okay, sir. It is often about getting better at something. Then B number B. He is never worried about beating other people. He runs most days. D. He sometimes thinks about the weather. The next is E. He occasionally gets an idea for a book. F. He doesn't sometimes think about anything. And the last, he nearly always listens to rock music. Thank you very much. Amanna. It's often about getting better at something. He is never worried about beating other people. He runs most races. He sometimes thinks about the weather. He occasionally gets an idea for a book. He doesn't usually think about anything. He nearly always listens to rock music. Okay, Shantapa. It is often about getting better at something. He is never worried about beating other people. He runs most days. He sometimes think about the weather. He occasionally gets an idea for a book. He doesn't usually think about anything. He nearly listens to rock music. No, একটা ভুল হয়ে গেছে। ওকে, রশিদ ভাই, জি, রশিদ খান ভাই। রশিদ খান ভাই। হ্যালো। হ্যাঁ, রশিদ ভাই বলেন। A. Start from A. Often about he runs he talks about the weather. He it's idea sorry, he does not
ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। রশিদ খান, আমি একটু মাইকটা মানে রশিদ খান ভাইয়ের ডিস্টার্ব হচ্ছে, এই জন্য আর বলতে অসুবিধা হচ্ছে। শান্তাবার একটা ভুল হয়েছে, বাকি সবার সবগুলো হয়েছে। নাম্বার 1, he is often, it is often about getting better at something. It is often about getting better at something. He is never worried about beating other people. He runs most days. He occasionally, I'm sorry, he sometimes thinks, naki prothomta ki, he occasionally thinks about the weather. He sometimes think about the weather. He occasionally get an idea for a book. He doesn't usually think about anything. He nearly always listens to rock music. এখন আসেন দেখি, look at this. Look at this. We will learn here how to place what are the adverbs, frequency adverbs. We learn them here. Work with a partner, add the adverbs and frequency expression from exercise 3 and the ones in box to the table. Which one have similar meaning? আমাকে আমাদেরকে কি বলতেছে? Look at this. Look at this. এখানে যে বক্সে যেগুলো আছে, these are the things here. এগুলো এনে এগুলির সাথে মিলাও। এখন দেখো কোনগুলো সিমিলার and place them. You see, this is 0%. This is 0%. That means এইখানে আসবে, সবার শেষে আসবে কি বলতো? কোনটা আসবে? নেভার। সবার শেষে কি হবে? নেভার। আর সবার উপরে সবসময় যদি থাকে 100%, this is always, always. এখন এগুলো উপরের দিকে উঠবে, কোনটা কোনটা আমরা এখানে বসে যাবে adverbs. Can you place the adverbs here? Can you place the adverbs here? What adverbs will come in just below above 0%? 10 and 11, there will be 2 adverbs. And next there will be 3 adverbs. Next 1, 1, 1, and number 2 and 3, these 2 adverbs will be similar, and last one is always. So these will be the adverbs from this box and the plus the adverbs these box. Am I clear? এই তিনটা বক্সের জিনিসটা আমরা কাজ, দুইটা বক্সের জিনিসটা। Look at this. Look at this. Look at this. The adverbs from this box and the adverbs from this box. These two box, the adverbs of these 2 boxes will come here. এই জায়গাটার মধ্যে বসবে। একদম সবার শেষে কি আছে? সবার উপরে আছে 100% always, আর সবার শেষে হইতে পারে কি? নেভার, কখনোই না, 0%। তারপর আস্তে আস্তে উপরের দিকে বসাই দেব। এখানে here will be 2 adverbs, here will be 3 adverbs, 1, 1, 1 and 2 adverbs. Parallel, same meaning, same value. Okay, so can you place them? Later I will show you. এখানে আপনাদের যদি অতীতে কখনো অ্যাডভার্বের ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডভার্ব বসাইতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, এই টেবিলটার মাধ্যমে একেবারে কমপ্লিট হয়ে যাবে, আর কোনো ভুল থাকবে না। যাদের কাছে বই নাই তারা এটাকে স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে দেন এবং খাতার মধ্যে এটা লিখে রাখেন। Okay, can you say what adverb will come in place 10 and 11? So 10 হচ্ছে usually and 11 nearly always. No, usually nearly always এটা উপরের দিকে চলে যাবে, নিচের দিকে 0 একেবারে কখনোই না, নেভার। তার চেয়ে একটু বেশি কি হতে পারে? একেবারে না না এর মতো কোনটা হতে পারে? Sometimes. No. Hardly ever. Yes, এখানে আরেকটা বক্স আছে না, হার্ডলি এভার। হার্ডলি এভার আসতে পারে। আরেকটা তার পাশাপাশি আছে, সেটা কি? Rarely.
Then 7 and 8. Occasionally পাশে কি আসতে পারে? Every now and then. হ্যাঁ হতে পারে। Then আরেকটা কি? Sir, once or twice a day, week or month. No, no, no. Sir, I think every now and then. Okay, number 6. রামিসা এটাকে খুব ভালোভাবে মনে রাখবা, অ্যাডভার্বের জন্য কাজে লাগবে। ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডভার্ব। Sir, নাম্বার 6। that's why আমি একটু ভালোই নজর দিতেছি। নাম্বার 6। So number 6, I think sometimes. Then number 5. Usually. Number 4. Occasionally. Occasionally you used once. In number 9. Oh, yes. So I think nearly always. Number 2. Most days. Okay, thank you very much. Number now Tawhid, now I am asking you, have you placed them? Have you placed them? Number 1 থেকে বলে ফেলো কোনটা কোনটা হতে পারে। Tawhid. जी sir. Hmm. So number 1 is always. Number 2 is so most days. Number 3 so usually. তোমরা তো বুঝতেই আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন বলতেছি না। হ্যাঁ নাম্বার 3 ইউজুয়ালি। So number 4 sir নাম্বার 5। এটা কি খাতায় এই চারটা খাতায় তুলেছো? না তুললে শেখা হবে না কিন্তু, যেহেতু বই নাই এখন। এই চারটা খাতায় খুব তাড়াতাড়ি উঠাও, তাহলে পরে আমি যখন রেজাল্ট বলবো লিখতে পারবো না। স্ক্রিনশট দেওয়া যাবে না? স্ক্রিনশট দিলে লিখবা কিভাবে? আচ্ছা স্যার লিখছি। তিনটা লিখছি। ওকে আমানরা, ইউ ট্রাই। Sir, I can't. আব্দুর রশিদ ভাই, ক্যান ইউ ট্রাই? আব্দুর রশিদ ভাই, ক্যান ইউ ট্রাই? শান্তাপা। স্যার দুই একটাই পারবো, আর পারবো না। হ্যাঁ আব্দুর রশিদ ভাই বলেন। স্যার শেষেরটা ভুল তো হবেই, 2-4টা ভুল হবেই, তারপর ট্রাই করেন। হ্যাঁ অলওয়েজ, মোস্ট ডেজ, ইউজুয়ালি। আব্দুর রশিদ ভাই ট্রাই করেন। হ্যাঁ নাম্বার 1, নাম্বার 2। অলওয়েজ, নাম্বার 2 টু সামটাইমস, মোস্ট ডেজ। হ্যাঁ নাম্বার 3 বলেন, হোক ভুল হোক। For nearly always, 5, never often, 7. ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শান্তাপা বলেন কয়েকটা। 1 নাম্বার স্যার অলওয়েজ, 2 নাম্বার মোস্ট ডেজ, 3 নাম্বার ইউজুয়ালি, 4 নাম্বার সামটাইমস। স্যার পারবো না। আচ্ছা সবাইকে একটা কথা বলি, লুক এট দিস, যেখানে ইউ সি অলওয়েজ আছে তাহলে তার সাথে তো নিয়ারলি অলওয়েজটা তার পরে আসবে, ঠিক কিনা বলো? একদম অলওয়েজ এর কাছাকাছি জিনিস নিয়ারলি অলওয়েজ।
Jack, I'm showing you. I'm showing you what are the results. Okay, number one, always write down, write on your paper, write on your paper, on your chart. যে চারটা বানাইছো এটা লিখো এটার মধ্যে, ঠিক এরকম করে চারটা বানাই নাও। নিচে 0% উপরের দিকে 100%, 1 2 3 4 5 6 লিখে চারটা বানাইতে 30 সেকেন্ড সময়ও লাগে না। Okay, number one, always. Number two, nearly always. Number three, most days, most days. Number four, usually. Number four, usually. Very, very important item this is. Usually. Number five, তারপর পর আছে often. often এর উচ্চারণ ইচ্ছা করলে often ও করতে পারো। often উচ্চারণও শুদ্ধ, তবে মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে oftenই বলে। sometimes, often এর পর আছে sometimes, এরপর হচ্ছে every now and then, মাঝে মধ্যে। আরেকটা ইংরেজি আছে once or twice a week, অথবা ডে অথবা মান্থ এরকম। তারপর আছে occasionally, তারপরে হচ্ছে 10 নম্বর হচ্ছে ধরতে গেলে কখনোই না, হার্ডলি এভার। যেমন আমি খুব কমই মধ্যরাতের আগে ঘুমাইতে যাই, আই হার্ডলি এভার গো টু বেড বিফোর মিডনাইট। আরেকটা হচ্ছে এটারই মতো একদম হার্ডলি এভারের মতে, ধরতে গেলে না মানে রেয়ারলি। হার্ডলি এভার হি কলস মি, হি হার্ডলি এভার কলস মি, সে খুব কদাচিৎ আমাকে কল করে। অথবা হি রেয়ারলি কলস মি, সে রেয়ারলি আমাকে কল করে। আর কখনোই কল করে না, নেভার। এই জিনিসগুলো অবশ্যই মুখস্থ রাখবা, সারা জীবন কাজে লাগবে। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান ইজ, নিচে থেকে পড়ি, নেভার। তারপর হচ্ছে 10 এবং 11 হচ্ছে হার্ডলি এভার, রেয়ারলি। নাম্বার 9 হচ্ছে ওকেশনালি, 8 হচ্ছে ওয়ান্স অর টুয়াইস এ উইক, ওকেশনাল এর মতোই জিনিস। আরেকটা হচ্ছে এভরি নাও এন্ড দেন। তাহলে এভরি নাও এন্ড দেন 7 8 9 এগুলো এক মাপের জিনিস, এক লেভেলের জিনিস। 10 11 যেটা হার্ডলি এভার, রেয়ারলি, এটা একই মাপের জিনিস। মনে রাখবা হার্ডলি এভার, রেয়ারলি, সেলডম, আরেকটা শব্দ আছে সেলডম, এটা তিনটা একই জিনিস, এখানে সেলডম দেয় নাই। হার্ডলি এভার, রেয়ারলি, সেলডম, হ্যাঁ এটা তিনটা একই মাপের জিনিস। ওকে, দেন আফটার ইন অকেশনে বললাম এভরি নাও এন্ড দেন। নাম্বার 6, সামটাইমস, মাঝে মধ্যে। অফেন তার চেয়ে একটু বেশি, আমি মাঝে মধ্যে চা খাই, আই সামটাইমস টেক টি। আই অফেন টেক টি, তার মানে সামটাইমস এর চেয়ে একটু বেশি খাই। আই ইউজুয়ালি টেক টি, আমি প্রায় সময় চা খাই। আই মোস্ট ডেজ টেক টি, আমি 2 1 দিন বাদ দিয়ে প্রায় সব সময় খাই। আর আই নিয়ারলি অলওয়েজ আর মোস্ট ডেজ একই রকমের জিনিস। এই জন্য তারা 2 এবং 3 কে পাশে রেখেছে, 2 এবং 3 কে পাশে রেখেছে, 7 8 9 কে পাশে রেখেছে, 10 এবং 11 কে পাশে রেখেছে। কারণ এই দুইটা লেভেল, মাপ, মাত্রা, হ্যাঁ, এবং তার পার্সেন্টেজ এক, এরা একই লেভেলে ব্যবহৃত হতে পারে। হয় আমি অকেশনালি বলবো, না হয় এভরি নাও এন্ড দেন বলবো, হ্যাঁ এরকম। হয় আমি হার্ডলি এভার বলবো অথবা রেয়ারলি বলবো, দুইটার যে কোনো একটা ব্যবহার করা যাবে। হয় স্যার 2 নম্বর নিয়ারলি অলওয়েজ, 2 নম্বর হচ্ছে নিয়ারলি অলওয়েজ, এটা বলতে পারি, অথবা এটার সাথে আরেকটা বলতে পারি, এটার পরিবর্তে মোস্ট ডেজ। সো যেই জিনিসগুলো পাশাপাশি দেয়া আছে এগুলো মানে এগুলো ওই মাপের জিনিস, এগুলো নিয়ে কোনো বিতর্ক নাই। আমি যেই বই পড়াচ্ছি, দিস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড বেস্ট বুক, এর উপরে কেউ বই বের, এর উপরে দুনিয়াতে কেউ বই বের করতে পারবে না, একদম চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি। এখানে আমাদের বানানো জিনিসটা অক্সফোর্ড, এই যে দেখো ডান পাশে নিচের দিকে তাকাই দেখো, অক্সফোর্ডের বানানো জিনিস। অথবা এগুলো নিয়ে কারোর কোনো বিতর্ক নাই, পুরো পৃথিবীতে এগুলো চলে। একদম ইংল্যান্ড গিয়েও যদি কোর্স করে এই বই দিয়ে করাবে, কানাডায় গিয়ে কোর্স করে এগুলি দিয়ে করাবে, এই ওই মাপের জিনিস এটা। ওকে, সো এটা নিয়ে কোনো বাংলাদেশি লেখকের কোনো বই না, এগুলি বিদেশি, এগুলি সর্বজন গৃহীত, স্বীকৃত। বিশ্বের সেরা সেরা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলগুলোতে এই বই চলে। অতএব এটা যেটা বলে শিখলাম, দিস ইজ কারেক্ট, এটা ভালোভাবে বাড়িতে মনে রাখবা। ওকে, লুক এট দ্য সেন্টেন্সেস ইন এক্সারসাইজ 3, choose the correct option to complete the rules in the grammar focus box। বলতেছে কারেক্ট রুলস গুলো, এই যে আমরা অ্যাডভার্ব গুলো বসিয়েছিলাম, এখানে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে, অ্যাকশন ভার্বের আগে বসে, বি ভার্বের পরে বসে, এই কথাগুলো এখানে আমাদেরকে ক্লিয়ার করতেছে। উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট পেজ, আমরা পরের পেজে যাচ্ছি, এই পেজের কাজ আমাদের শেষ। উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট পেজ, এই পেজের কাজ শেষ, হ্যাঁ আমরা পরের পেজে যাচ্ছি। ওকে, তাহলে আমাদের এই পেজের লাস্ট কথাটা কি ছিল, হোয়াট ওয়াজ দ্য লাস্ট সেন্টেন্স? বলতেছে এক্সারসাইজ 3 এ যে অ্যাডভার্ব গুলো করেছো, চুজ দ্য কারেক্ট অপশন টু কমপ্লিট দ্য রুলস ইন দ্য গ্রামার ফোকাস। ওইখানের যে গ্রামারটা আমরা শিখছি, বি ভার্বের পরে বসে, ডু ভার্বের আগে বসে, ওইটার কথা হিসেবে বলতেছে। এটাকে তুমি আবার প্র্যাকটিসের জন্য একটা চুজ করতে বলছে। নাম্বার 1,
এই যে দেখো গ্রামার ফোকাসটা ওইটার উপরে, গ্রামারটা যে আমি শিখাইলাম একটু আগে, ওই গ্রামারটা এখানে দেয়া আছে। গ্রামার ফোকাস, প্রেজেন্ট সিম্পল এন্ড অ্যাডভার্ব ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি এক্সপ্রেশন। ইউজ দ্য অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি অর ফ্রিকোয়েন্সি এক্সপ্রেশন টু টক অ্যাবাউট হাউ অফেন উই ডু থিংস। আমরা অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি যেগুলো এই যে 12টা অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি শিখলাম, এগুলি কেন শিখলাম? হোয়াই ডিড ইউ লার্ন দেম? উই লার্ন দেম to express how frequently something happens or we do something. How frequently something happens, to express the frequency of doing something. কোনো কাজ করার ফ্রিকোয়েন্সি। আমি মাঝে মধ্যে গ্রামের বাড়ি যাই, আমি সবসময় গ্রামের বাড়ি যাই, আমি কদাচিৎ গ্রামের বাড়ি যাই। দিস ইজ কল্ড দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ওয়ার্ড। সো উই ইউজ দ্য অ্যাডভার্বস টু এক্সপ্রেস দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য অ্যাকশন। নাম্বার পরেরটা দেখো, এই যে এখানে 1 নম্বরটার কথা বললাম। 2 নম্বরটা কি? নাম্বার 2 হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডভার্বের ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডভার্ব গোজ বিফোর অর আফটার দ্য মেইন ভার্ব। মেইন ভার্বের কোথায় পর বসে? বিফোর, মেইন ভার্বের আগে বসে। যেমন উই নিয়ারলি অলওয়েজ লিসেন টু রক মিউজিক, আমরা প্রায় সবসময় রক মিউজিক শুনি। আচ্ছা, অ্যাডভার্ব ফ্রিকোয়েন্সি গোজ আফটার দ্য বি ভার্ব, ওই যে বি ভার্বের কি পরে বসে, এই যে বলবো এখানে আফটার দ্য বি ভার্ব বসে। এন্ড অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইজিলি গোজ before after the auxiliary verb do does or in negative sentence. নেগেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে do does এর কি পরে বসবে। he doesn't never go, না he doesn't always, he doesn't, এরকম আমরা পরে he does এগুলো পরে বসাতে হয়। যদি বলি he sometimes doesn't meet me, no, he doesn't meet me, he doesn't sometimes meet me, এরকম হতে পারে। I don't always care for him, এরকম আর কি। এই বি ভার্বের আফটার ডু ডাজ যদি নেগেটিভ ভাগ থাকে তারপরে বসবে। ফ্রিকোয়েন্সি এক্সপ্রেশন ক্যান গো এট দ্য বিগিনিং অর দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স। মনে রাখবা, এখানে দুটো কথা বলে দেই। এই যে আমি এখানে আরেকটু কথা বলে রাখি, তোমাদের এখানে ভালোভাবে খেয়াল করো। এই যে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডভার্ব গুলো দেখলাম, এই যে আমি আরেকটু বুঝাই, খেয়াল করো। মনে করো আমি এইভাবে লাইনটা তোমাদেরকে দিচ্ছি, এখানে 0% আছে, 0% আছে কে? নেভার, শেষ একটা লিখতেছি আর কি। আর 100% আছে কে? অলওয়েজ, না? আচ্ছা, সর্বশেষে আছে নেভার, একদম সবচেয়ে উপরে আছে অলওয়েজ। আচ্ছা, এবার দেখো, একটু আগে তোমাদেরকে কি বললাম? সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব যদি হয় তার আগে বসে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডভার্ব গুলো, আর যদি সাবজেক্ট পরে মেইন ভার্বে যদি বি ভার্ব হয় ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডভার্ব গুলো তারপরে বসে। এখন এই হচ্ছে তার পজিশন, কিন্তু আগে পরেও যেতে পারে, আগে পরেও কখনো বলে। সামটাইমস হি মিটস মি, মাঝে মধ্যে আমার সাথে দেখা করে। এই দেখো সামটাইমস আগে চলে গেল, এরকম হতে পারে, অন্যগুলো হতে পারে। বাট দুই প্রান্তে যে দুইটা আছে, লিসেন টু মি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা, আমি খেয়াল করো। দুই প্রান্তে যেটা আছে নেভার এবং অলওয়েজ বাক্যের শুরুতে বা শেষে যায় না, মনে রাখবা। নেভার এবং অলওয়েজ মনে রাখার কায়দা কি? যেই জিনিসগুলো দুই প্রান্তে আছে এই জিনিসগুলো বাক্যের দুই প্রান্তে হয় না, বাক্য লিখতে গেলে দুই প্রান্তে হয় না। যেমন হি সামটাইমস কলস মি, এটা হতে পারে, কিন্তু সে সবসময় আমার কল করে। হি অলওয়েজ কলস মি, এটা হবে, কিন্তু হি কলস মি অলওয়েজ এই কথা বলা যাবে না। আবার অলওয়েজ হি কলস মি, এটা রিটেনের ক্ষেত্রে শুদ্ধ না, মুখের ক্ষেত্রে শুদ্ধ। নেভার হি কলস মি। হ্যাঁ বলো স্যার, এরকম সেন্টেন্স কি হয়? অলওয়েজ আই কল হিম, এরকম টাইপিং হয় না। এটা মুখে আমরা সাধারণত মুখে বলে ফেলাই, কিন্তু গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট না। ফর্মাল সেন্টেন্স, ফর্মাল স্ট্রাকচারের কথা। হি অলওয়েজ, কিন্তু মনে রাখবা নেভার এবং অলওয়েজ এগুলো বাক্যের একেবারে শুরুতে বা শেষে সাধারণত যায় না। নেভার এবং সামটাইমসও তো হয়। সামটাইমসের কথা তো বলতেছি না আমি, কি বললাম? বাক্য আমি যখন কথা বলি কথা মনে সহকারে খেয়াল করবা। কি বললাম? এই কথা বলো না, আমি আবার বলতেছি কথাটা ফিরিয়ে। এতক্ষণ কথা বলার পরে এমন একটা কথা বললা যে তুমি কিছুই বুঝো নাই। এই যে ভার্ব, বি ভার্ব, এই দুইটার মাঝখানে কি সমস্ত অ্যাডভার্ব আসবে। আর ভার্বটা যদি বি ভার্ব হয় তাহলে এইটার পরে সমস্ত অ্যাডভার্ব যাবে। এইটা হলো তার আসল পজিশন। এবং সমস্ত অ্যাডভার্ব গুলো শুরুতেও যাইতে পারে বা কিছু কিছু বাক্যের শেষেও যাইতে পারে। তবে দুইটা অ্যাডভার্ব শুরুতে শেষে যাবে না, সেটা নেভার এবং কি অলওয়েজ। নেভার এবং অলওয়েজ। যেমন আমি অলওয়েজটাকে মাঝখানে রাখতে হবে, হি অলওয়েজ টেকস এক্সারসাইজ, কিন্তু হি টেকস এক্সারসাইজ অলওয়েজ এই কথা বলা যাবে না। অলওয়েজ হি টেকস এক্সারসাইজ এটাও শুদ্ধ নয় কথা।
নেভার নেভার হি মিসেস দ্য বাস, নো, এই কথা বলা যাবে না। হি মিসেস দ্য বাস নেভার, সে বাস কখনো মিস করে না, এটাও বলা যাবে না, নেভারটাকে মাঝখানে রাখতে হবে। হি নেভার মিসেস দ্য বাস। সমস্ত অ্যাডভার্ব গুলোর জায়গা হচ্ছে ভার্বের আগে, বি ভার্বের পরে, আবার সামনে, বাক্যের সামনে পরেও কখনো কখনো দেখা যেতে পারে। তবে দুইটা অ্যাডভার্ব সব সময় বাক্যের মাঝখানে বসবে, ভার্বের আগে বা বি ভার্বের পরে বসবে, কখনো বাক্যের শেষে বা শুরুতে বসবে না। সেই দুইটা অ্যাডভার্ব কি? নেভার এবং অলওয়েজ। এই হচ্ছে কথা। স্যার আই থিংক দিস ইজ মানে এটা আসলে ওরালে যখন আমরা বলি তখন আসলে একটু ভুল হয়ে থাকে, তাই না? আমরা অনেক সময় স্পোকেন ইংলিশে অনেক কিছু কারেক্ট, স্পোকেন ইংলিশে অনেক কিছু কারেক্ট, কিন্তু তুমি যদি একটা লেটার লিখতে যাও, একটা মেইল করতে যাও, শুদ্ধ কথা লিখতে, ফর্মাল রিটেন ইংলিশে সবকিছু সবসময় কারেক্ট না। ওকে, নাও উই উইল গো টু দ্য গ্রামার রেফারেন্স। আমরা যখন বই পাবো তখন আমাদের এই যে এই চিহ্ন যেখানে দেওয়া থাকবে, তখনই তোমাকে গ্রামার বলেই দিছে, তুমি পেজ বলেই দিছে যে তুমি পেজ এততে যাও। এই জিনিসটা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করার জন্য তুমি পেজ 135 এ চলে যাও। 135 পেজে এইটার গ্রামার প্র্যাকটিসটা দেওয়া আছে। আমরা যখনই বইয়ে পড়তে থাকবো, তখনই যখন গ্রামার আসবে, আমারটা তো ডিজিটাল বই, আমি এখানে ক্লিক করলেই 135 পেজে চলে গেছে। দেখো, এই দেখো নিচের দিকে তাকিয়ে দেখো, 135 পেজে জাম্প করে চলে গেছে। আগে ছিলাম আমরা কত পেজে? আগে ছিলাম 9 নম্বর পেজে, যে 9 নম্বর পেজে, 9 নম্বর পেজে এখানে আমাদের গ্রামার এক্সারসাইজ কথা বলছে 135 পেজে যাও, তাহলে 135 পেজে চলে গেলাম। এইখানে গিয়া দেখো এই যে সামটাইমস, নেভারের এগুলো ব্যবহারগুলো এখানে দেওয়া আছে, এই যে অলওয়েজ, মোস্ট, সামটাইমস, এগুলো এইগুলো পড়ার পরে এই জিনিসগুলো একটু পরে এইগুলি প্র্যাকটিস করতে হবে। এই যে গ্রামার, এগুলি আমরা যখন বই পাবো আগামী সপ্তাহ থেকে, তখনই আমরা এগুলো বইয়ের উপরে প্র্যাকটিস করবো, ক্লাস এগুলো করা হবে। যেমন সবাই আমরা এখানে একটু প্র্যাকটিস করি। আই নিড মিউজিক, সার্কেল অলওয়েজ হবে না, অকেশনালি হবে। আই নিড মিউজিক when I run, so I always occasionally take my MP3 player with me। বলতেছে আই নিড মিউজিক, আমার মিউজিকের দরকার হয়, when I run, যখন আমি দৌড়াই, so I always অথবা occasionally take, যখন আমি দৌড়াই তখন আমার মিউজিক দরকার হয়। তাহলে সবসময় আমি আমার সাথে এমপি প্লেয়ার নেই যখন আমি দৌড়াই, তাহলে I always take the MP3 player with me। 2 নম্বর বাক্য বলো তো, কে বলবা? আমার না বলো? হ্যাঁ বলো, আমার না বলো, আমার না। স্যার আমি না কথা বলতে পারতেছি না, কেন, কি হয়েছে মা? স্যার পাশে থেকে কথা আসতেছে তো এই কারণে আচ্ছা ঠিক আছে, ঝামেলা হইতেছে। তুমি চুপ থাকো। তাওহীদ, তাওহীদ, ইউ ট্রাই নাম্বার 2। Usually, I sometimes when I think, but not often. স্যার বলবো আমি 2 নাম্বারটা? অফ কোর্স। It sometimes rain. যেটা বলে দিছে নট অফেন, তাহলে এটা কখন হয়? ইউজুয়ালি হয় না সামটাইমস হয়? তাওহীদ, Sometimes হ্যাঁ বাক্যটা বলো। it sometimes rains when we go camping, but not often. ওকে তাওহীদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রামিজ স্যার। নাম্বার 3 তাওহীদ। So my doctor is angry because I often do exercise. And can I? হ্যাঁ অফ কোর্স। My doctor is angry because I hardly ever exercise. ডু এক্সারসাইজ, হার্ডলি আবার ডু এক্সারসাইজ, আমি ধরতে গেলে কখনোই ব্যায়াম করি না, এই জন্য ডাক্তার আমার উপরে অ্যাংরি। ওকে, নাম্বার 5 বলবে রশিদ ভাই। রশিদ ভাই নাম্বার 5। স্যার নাম্বার 4 তো কে বলেনি। ও নাম্বার 4। ওকে আপা, আপনি বলেন নাম্বার 4। হ্যাঁ, I never আচ্ছা বলো। go to large sports event. I occasionally go to large sports event. I quite like দেন, them. আমি যেহেতু একটু পছন্দই করি, তাহলে অকেশনালি এবার যাই সেখানে, নেভার এখানে বলবে না। যেহেতু আপনি পছন্দ করেন, তাহলে হয়তো মাঝে মধ্যে যান। ভেরি গুড, আই অকেশনালি। ওকে শান্তা আপা নাম্বার 4। Paul rarely swims in the sea if the weather is nice. হবে এটা, পল রেয়ারলি
অথবা নিয়ারলি অলওয়েজ সুইম ইন দ্য, বলতে গেছে পল ধরতে গেলে সুইম করেই না যদি ওয়েদার নাইস হয়, এটা হইলো নাকি পল নিয়ারলি অলওয়েজ সুইম ইন দ্য সি ইফ দ্য ওয়েদার যদি নাইস হয় প্রায় সব সময় সে সমুদ্রে সাঁতার কাটে। ওয়েদার Nearly always. নিয়ারলি অলওয়েজ। ওকে, নাম্বার 6 রামিসা। We sometimes have a coffee after we go to the gym, but most days we don't. ওই সামটা যেহেতু সবসময় খাই না তাহলে মাঝে মধ্যে খাই। মোস্ট ডেজ উই ডোন্ট, তার মানে সবসময় থেকে মাঝে মধ্যে খাই। উই সামটাইমস হ্যাভ এ কফি আফটার উই গো টু দ্য জিম বাট মোস্ট ডেজ উই ডোন্ট। তাওহিদ বলবে নাম্বার 7। We are not really into computer games, but we play them every day. We are not really into the computer games but we play them every day। হইলো কথাটা? আমরা ধরতে গেলে কম্পিউটার গেমসে নাই, খেলি ওই এই কাজে ধরতে গেলে আমরা নাই রিয়েলি বাট উই প্লে দেম, মাঝে মধ্যে খেলি। উই প্লে দেম এভরি নাও এন্ড দেন। ওকে, read Ramisa, read all the sentences with the corrected verb. Read all the sentences with the corrected verb. Okay, sir. I need music when I run, so I always take my MP3 player with me. It sometimes rains when we go camping, but not often. My doctor is angry because I hardly ever do exercise. Paul nearly always swims in the sea if the weather's nice. I occasionally go to large sports events. I quite like them. We sometimes have a coffee after we go to the gym, but most days we don't. We're not really into computer games, but we really play them every now and then. ভেরি গুড। রশিদ ভাই একবার পড়েন জোরে। রশিদ ভাই একবার জোরে পড়েন হ্যাঁ, সবাই। yes sir, হ্যাঁ পড়েন। yes sir. হ্যাঁ একবার I সব need হ্যাঁ পড়েন। I need music when I run. So when I run, occasionally take my MP3 player with me. অলওয়েজ দাগি দেওয়া আছে, সো এটা করে দেওয়া আছে। সো আই অলওয়েজ টেক MP3 প্লেয়ার, মাই MP3 প্লেয়ার উইথ মি। বলেন সো আই অলওয়েজ And when we go camping. Usually when we go, So can but not often. My doctor is angry because I hardly ever, I hardly কথা বইলো না। often do exercise. Nearly always. ইয়েস Since the sea, if the weather is nice, I never go to large sports event. I occasionally go to large sports event. I quite like them. We sometimes have a coffee after we go to the gym, but most days we don't. We are not really into computer games. We are not really into computer games, but we play them every now and then every now and then. Okay, yeah, Tawhid, quick. sir. Quick. I need music when I run, so always take my MP3 player with me. It sometimes rain when we go camping, but not often. My doctor is angry because I hardly ever do exercise. Paul nearly always swims in the sea if the weather's nice. I occasionally go to large sports events. I quite like them.
We sometimes have a coffee after we go to gym, but most days we don't. We are not really into computer games, but we play them every now and then. Okay, thank you very much. Amanna, quick. Yes, sir. I need music when I run, so I always take my MP3 player with me. It sometimes rains when we go camping, but not often. My doctor is only because I hardly ever exercise. Paul Paul nearly always swims in the sea if the weather's nice. I occasionally I occasionally go to large sports events. I quite like them. We we sometimes have a coffee after we go to the gym, but most days we don't. We are not really into computer games, but we play them every now and then. Okay, thank you very much. Now, Shantapa. Ase? I I need music when I run, so I always take my MP3 player with me. It sometimes rain when we go camping, but not often. My doctor is angry because I hardly ever do exercise. Paul nearly always swim in the sea if the weather's nice. I occasionally go to large sports event. I quite like them. We sometimes have a coffee after we go to the gym, but most days we don't. We are not we are not really into computer games, but we play then every now and then. Okay, thank you very much. Thank you very much. আমরা লাস্ট আইটেমটা করি, একটু সময় আছে আমাদের। মেক কোয়েশ্চেন্স আরো করবেন? মেক কোয়েশ্চেন্স অর স্টেটমেন্ট ইন দ্য পজিটিভ অর নেগেটিভ ফর্ম। পজিটিভ অথবা নেগেটিভ ফর্মে কোশ্চেন গুলো তৈরি করো। জেমস বি নিয়ারলি অলওয়েজ এট দ্য জিম। এটা কি হতে পারে? এটা তো আমরা করেই দিলাম, কারণটা কি? এটা করে দেওয়া আছে। ইজ জেমস নিয়ারলি অলওয়েজ এট জিম। ওকে, হোয়াট ক্যান বি দ্য নাম্বার 2? নেগেটিভ। এই যে এটা মাইনাস চিহ্ন মানে নেগেটিভ, তাহলে কি হবে? প্রশ্ন করো। Don't my parents often go on Facebook? ওকে, নাম্বার 3 কি হতে পারে আমার না? Do I never? Sir, 1 minute. আব্দুল্লাহ বলো, তৌহিদ বলো। নাম্বার 3। Do I never do karate? রেসপন্স I do karate. I do karate. ডু আই নেভার ডু ক্যারাতে। এটা একটা প্রশ্ন করতে, মেক দ্য কোয়েশ্চেন্স অর স্টেটমেন্ট ইন দ্য সরি কোয়েশ্চেন অর স্টেটমেন্ট ইন দ্য পজিটিভ অর নেগেটিভ। আই নেভার ডু ক্যারাটে, তাহলে কি হবে? এটাকে পজিটিভ করলে কি হবে? আমি দেখাচ্ছি পরে। হিজ ব্রাদার অকেশনালি প্লে কার্ডস ইন দ্য ইভিনিং। এটা কি করতে বলছে? প্রশ্ন করতে বলছে, তাহলে কি হবে? Does his brother occasionally play cards in the evening? ভেরি গুড। নাম্বার 5 নেগেটিভ বাক্য বানাতে বলতেছে, তাহলে কি হবে? Isn't Sam না না, নেগেটিভ বাক্য, প্রশ্ন না, প্রশ্ন না। Sam Bobo? হ্যাঁ, অফ কোর্স। Katy isn't usually keen on watching basketball. অ্যাডভার্ব চেঞ্জ করতে আছে, যাই হোক। নাম্বার 6 এই বাক্যটাকে নেগেটিভ করতে বলছে। একজন করো। হ্যাঁ বলো, একজন করো। I and Sandra
Don't I am Sandra don't go out for a meal on weekends sometimes. আচ্ছা নাম্বার 7 কি হতে পারে? ইয়া ভাই ইয়া বলো তৌহিদ কুইক। তৌহিদ না পারলে আমার না। Sir, পজিটিভ বাক্য বানাতে বলছে। sir, Ben nearly always happy when he wins his chess matches. আচ্ছা নাম্বার 8 বলেন রশিদ ভাই। নাম্বার 8 প্রশ্ন, এটা প্রশ্ন কিন্তু। ইউ কে প্রশ্ন করতে হবে কি দিয়ে? ডু দিয়ে। হ্যাঁ Do Do you you swim? ডু ইউ বোথ সুইম? ডু ইউ তোমরা উভয়ই কি সুইম? Do you swim every? নাও এন্ড দেন। Do ডু ইউ you বোথ swim সুইম এভরি নাও now এন্ড দেন। and এবার বাক্যগুলি মিলাও। ই জেমস তো দেয়াই আছে। নাম্বার 2 মাই প্যারেন্টস ডোন্ট অফেন গো অন ফেসবুক। কারণটা কি? এটা নেগেটিভ বাক্য বানায়, প্রশ্ন করতে পারে নাই। মাই প্যারেন্টস ডোন্ট অফেন গো ফেসবুক। আই নেভার ডু ক্যারাটে, এটাকে পজিটিভ বানাতে বলছে, কিন্তু কি আই নেভার ডু ক্যারাটে পজিটিভ বাক্য তো এটা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে। আই নেভার ডু ক্যারাটে। হিজ ব্রাদার অকেশনালি প্লে কার্ডস ইন দ্য ইভিনিং, প্রশ্ন করতে বলতেছে। তাহলে ডাজ হিজ ব্রাদার occasionally play cards in the evening? Does his brother occasionally play cards in the evening? Katie be always keen on watching football? তাহলে নেগেটিভ কথা বলছে, বি ভার্বে নেগেটিভ কি হবে? Katie isn't. Katie isn't usually keen on watching basketball. Okay. Ben always happy when he wins the chess match. একই কথা। Ben is always সরি আমাদের কয় নম্বর? 7 নম্বর। ও সান্ডা বাকি আছে। Sunday and I sometimes go out for a meal on weekdays. Negative. Sandra and I sometimes don't. Sandra and I sometimes নাবুদক করছে, নাবুদক করতে বলেছে, নাবুদক। তাহলে go out টা হবে don't go out for a meal weekdays on weekdays. Ben always happy when he was একই কথা। হ্যাঁ বলো। Sir, sometimes লাস্টে দিলে কি হয়? হবে, এই বাক্যে হবে। আচ্ছা Okay, sir. Ben always happy পজিটিভ কথা, তাহলে Ben is always happy. Ben always happy, তাহলে Ben এর জন্য বি ভার্ব দিতে হবে। Ben is always happy when he wins the chess matches. You both swim every now and then. একই কথা, তাহলে do you both যেহেতু প্রশ্ন করতে বলছে, do you both swim every now and then? আমি আবার এই বাক্যগুলো একটু বুঝাই দিই তারপরে শেষ করি। জেমস বি অলওয়েজ নিয়ারলি অলওয়েজ এট দ্য জিম, তাহলে প্রশ্ন করলে জেমের জন্য বি ভার্বটা হবে ইজ, তাহলে ইজ জেমস নিয়ারলি অলওয়েজ এট দ্য জিম? মাই প্যারেন্টস অফেন গো অন ফেসবুক, নেগেটিভ, তাহলে মাই প্যারেন্টস এর অফেন গোটা মেইন ভার্ব, তাহলে নাবুদের কথা হবে ডোন্ট, যেহেতু আমার প্যারেন্টস প্লোরাল, থার্ড পারসন প্লোরাল। মাই প্যারেন্টস ডোন্ট অফেন গো অন ফেসবুক। আই নেভার ডু ক্যারাটে, পজিটিভ বানাতে বলছে, পজিটিভই আছে, আই নেভার ডু ক্যারাটে। হিজ ব্রাদার অকেশনালি প্লে কার্ডস ইন দ্য ইভিনিং, তাহলে প্রশ্ন করতে বলতেছে, তাহলে হিজ ব্রাদার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, তাহলে প্রশ্ন করতে হবে ডাজ দিয়ে। ডাজ হিজ ব্রাদার অকেশনালি প্লে কার্ডস, ডাজ হিজ ব্রাদার অকেশনালি প্লে কার্ডস ইন দ্য ইভিনিং? কেটি বি অলওয়েজ কিন অন ওয়াচিং বাস্কেটবল, তাহলে এটা নেগেটিভ বানাতে বলছে, আর কেটির জন্য বি ভার্বটা হবে ইজ, নেগেটিভ বানাইলে হবে ইজন। কেটি ইজন ইউজুয়ালি কিন অন ওয়াচিং বাস্কেটবল। সান্ডা এন্ড আই সামটাইমস গো আউট ফর এ মিল অন উইকডেজ, এটা নাবুদক করতে বলছে, তাহলে গো হচ্ছে মেইন ভার্ব, গো যদি বি ভার্ব হলে মেইন ভার্ব নেগেটিভ হয়ে যায়, এম নট ইজ নট আর নট, যেহেতু গো আছে অ্যাকশন ভার্ব, তাহলে নেগেটিভ করতে হবে ডোন্ট দিয়ে। তাহলে সান্ডা এন্ড আই সামটাইমস ডোন্ট গো আউট ফর আ মিল অন উইকডেজ। Ben always happy when he wins the chess match, তাহলে হ্যাপি অলওয়েজ হ্যাপি, হ্যাপি হচ্ছে মূল ভার্ব না, তাহলে এখানে বি ভার্ব লাগবে, তাহলে বি ভার্ব হাবুদক হবে, তাহলে বেনের জন্য বি ভার্বটা হবে এমিজার, হাবুদকের আর হাবুদক কথা এমিজার হবে, আর বেনের জন্য হবে ইজ। Ben is always happy when he wins his chess match. You both swim every now and then, এই দেখো সুইম আছে, আমি এখানে বারবার বলো, এখানে যেখানে গো থাকে, যেখানে প্লে থাকে, গো আছে, এগুলো নাবোধক হবে ডোন্ট দিয়ে, ডোন্ট, অথবা থার্ড পারসন হলে সাবজেক্টটা নাবোধক ডাজন, তাহলে এখানে হচ্ছে সুইম আছে, সুইমের জন্য হবে নাম, প্রশ্ন করলে কি হবে? ডু ইউ বোথ
যেহেতু ডু দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে, যেহেতু মেইন ভার্ব হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব। ডু ইউ বোথ সুইম এভরি নাও এন্ড দেন, এই হচ্ছে আমাদের কথা। এখানে আরেকটা আইটেম গ্রামারে ছিল একটা টেক্সটের উপরে, এই টেক্সটটা পড়ে আগামী দিন আমরা গ্রামারটা করে তারপর আমরা আবার আমাদের এই বইয়ের পেজে পেজে চলে যাব। তাহলে আগে আমাদের এই পেজের মধ্যে আগে গ্রামারটা করে নিতে হবে। এখানে আমরা একটু কাজ বাকি রাখছি, তোমরা একটু টেক্সটটা এটাকে স্ক্রিনশট নাও যাতে এটা বাড়িতে করতে পারো। এই জায়গাটুকু এই টেক্সটটা একটা স্ক্রিনশট নাও যাতে তোমরা এটা বাড়িতে করতে পারো। বাড়িতে করে আগামী দিন আমরা এটা রেজাল্ট তোমরা পারবা বানাতে, তারপর আমরা পরে আইটেম থেকে ক্লাস শুরু করব। যারা যারা ভর্তি হও নাই, যদি ভর্তি হতে চাও অবশ্যই আগামী 2 ডেজ বা 3 ডেজ মধ্যে বই নিয়ে ভর্তি হয়ে দুইটা বই, ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে দুইটা বই পাবা। এই দুইটা বই থাকবে এখানে। এই বইটা এরকম দুইটা বই, যে দুইটা বই দেখো, একটা কোর্স বুক, একটা ওয়ার্কবুক। কোর্স বুকটা ক্লাসে পড়াই আর ওয়ার্কবুকটা বাড়িতে কাজ করতে হয়। যেমন প্রতি পেজের জন্য ওয়ার্কবুকে যাওয়া যায়, প্রতি পেজের জন্য। এই পেজের জন্য ওয়ার্কবুক কোনটা হবে সেই পেজের জন্য, গ্রামারে তো কোনো ওয়ার্কবুক নাই। এখানের জন্য যে এই পেজটার জন্য ওয়ার্কবুকটা কি হবে, এখানে ওয়ার্কবুকে টিপ দিলে ওয়ার্কবুকে চলে যাবে। এই পেজের জন্য ওয়ার্কবুক হচ্ছে এটা। বইয়ের সাথে একদম পাতায় পাতায় মিলানো ওয়ার্কবুকে কাজ আছে, যেমন 1.2 করতেছি, ওয়ার্কবুকের 1.2 এরকম। আবার এখানে চাপ দিলে আমরা ওইখানে চলে যাব। সো এই দুইটা বই পেয়ে যাবেন ক্লাসে ইয়ার সাথে সাথে বইগুলো, যাতে আমরা পুরো বই, এক একটা বই 168 পাতা একটা, আরেকটা হচ্ছে সমত এতই 100 কত 82 না কত পাতা যেন, যেটা মূল বইটা এটার বেশি থাকে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাঙ্কস ফর জয়নিং মি দিস ইভিনিং। আমাদের এই ক্লাসটা চলে শুক্র এবং শনি, আমাদের এই ক্লাসটা চলে শুক্র এবং শনি। আগামী শুক্রবারে আবার আমি লিংক দিয়ে দিব, টাইম জানাই দিব, সন্ধ্যার পরে ক্লাস থাকে শুক্র এবং শনি। হ্যাঁ, আগামী নেক্সট ক্লাস ইজ অন নেক্সট ফ্রাইডে, নেক্সট ক্লাস ইজ অন নেক্সট ফ্রাইডে। ওকে, তো থ্যাংক ইউ Okay, ভেরি sir. মাচ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একদম Yes, sir. আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম রশিদ ভাই, আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ।